Hello my dear students, today I am here with you all again with the English grammar. Today we are going to do determiners. In our previous class we have done the models. আজকে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে determiners. So students, you have seen that there are many topics in your grammar syllabus like subject verb concord, tense, then models, then determiners. তো আজকে আমরা যেটা করছি তোমাদের সেই গ্রামার সিলেবাস থেকে determiners. So প্রথমেই আমরা জানবো যে what is a determiner. Okay, so now there is a picture. It is a sentence. Now read with me. Some students like to study in the morning. Now তোমরা দেখো এই সেন্টেন্সে কিন্তু two words are given that two words are underlined words and two words are written in red color. তো দেওয়া আছে তার নিচে যে the red color words are actually the nouns and the words that are underlined এটা determiners. এবার আমাদেরকে বুঝতে হবে যে noun তো আমরা জানি, any naming word is a noun. Now what is a determiner? তো determiner জানতে হলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে before the noun determiner comes. Okay, so noun এর আগেই কিন্তু determiner আসে. এই সেন্টেন্সে আমরা এটাই দেখছি যে students and morning both words are nouns and before the nouns we can see the determiners some and the. ঠিক আছে, এখন আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে why these are called determiners. Now noun এর আগে বসছে মানে কি, noun কে describe করছে, these are the words that modifying the nouns, they are giving additional information about the nouns. Nouns কে describe করছে, nouns এর ব্যাপারে কিছু না কিছু বলছে. So it is very clear to us that determiners are actually they tell us about the additional information about the nouns. Okay, যদি আমরা একটু দেখে নিই তার ডেফিনেশনটা, then what we see, a determiner comes at the beginning of a noun phrase to point out the noun or nouns. তাহলে আমাদেরকে এটা আরেকটু ক্লিয়ারলি যদি আমরা বুঝি, a determiners comes at the beginning. As I said earlier, the determiners always comes before the noun or noun phrase. Now you may ask me, ma'am, what is a noun phrase? We know what is a noun. Any word that is a naming word, এটাকে আমরা noun বলছি. So what is a noun phrase? আমাদেরকে বুঝতে হবে what is a phrase. So phrase is actually it is a group of words. ঠিক আছে, যেখানে একটার বেশি শব্দ থাকবে and it actually if it is a noun phrase then this phrase will tell about something the noun. Okay, noun এর ব্যাপারে কিছু না কিছু বলবে. So this is a noun phrase. Now আবারও যদি আমরা একটু ইন্ট্রোডাকশনটা দেখে নিই determiners এর ব্যাপারে, we get determiners are words placed before a noun phrase or pronoun to indicate a noun refers to. তাহলে আমরা এটা আমি শুরু থেকেই বলছি যে determiners are words that placed before a noun. এটা হচ্ছে one and only rule for the determiner, যেটা সবসময় নাউনের আগে আসবে. Whenever we see there is a determiner, then we will understand that just after the determiner we will see the noun, because the determiner actually describes the noun. A noun phrase, again it is the noun phrase or the pronouns. Now what is the difference between noun and pronoun? Actually both are similar. Noun and pronoun দুটো একই জিনিস. For example আমি যদি বলি যে রাম is a good boy, ঠিক আছে, so what is the noun here? নাম এখানে কোন নামটা আছে, রাম is a noun here. ঠিক আছে, এবার আমি যদি বলি he can sing very well, তাহলে he এখানে কার এগেইনস্টে ইউজ করছি, instead of রাম আমি এখানে আবার he ইউজ করলাম, তাহলে he is here actually the রামের কথাকে আমি he দিয়ে রিপ্লেস করছি, he is here the pronoun. The determiners are words placed before a noun phrase or pronouns to indicate a noun refers to. Determiners always discusses about the noun. ঠিক আছে, describes the noun, it gives the additional information about the noun. Noun phrase is a group of words with noun acting as the main part. So as I said earlier, the noun phrase টা আসলে কি, it is a group of words. একটা ফ্রেজে কতগুলি ওয়ার্ডস থাকবে যেগুলি অ্যাকচুয়ালি নাউনকে ডিসক্রাইব করবে, with the noun acting as the main part. এখানে নাউনই অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্ট করবে as a main part. ঠিক আছে, again determiners tell us how many or how much. তো আমরা যখন determiners করব তখন আমাদের একটা কোশ্চেন এভাবে করে নিতে হবে, যেমন how many how much দিয়ে কোশ্চেন করলে যে আনসারটা পাওয়া যায় এটা অ্যাকচুয়ালি determiner. Now আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি with the determiner, then a good boy, a good boy. So we can see the two lines and we can easily say that the second line is not the correct line. Is it a correct sentence? No. So why it is not a correct sentence? See the first line, a good boy.
আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল দ্যাট আফটার দ্য ডিটারমিনার হোয়াট কামস নেক্সট, নাউন কামস। কিন্তু এখানে একটা গুড শব্দ আছে, এক যদি আমরা ডিটারমিনার বলি তাহলে গুড শব্দটা কি, বয় তো নাউন আমরা জানি। সো here is the use of noun phrase. Good actually is a modifier, it is an adjective that actually describes the boy, that is the noun. তো এখানে ডিটারমিনার কি হচ্ছে, ডিটারমিনারটা বসছে নাউন ফ্রেজের আগে। ইন দিস লাইন গুড বয় ইজ এ ফ্রেজ অ্যান্ড এ ইজ এ ডিটারমিনার হুইচ ইজ প্লেসড বিফোর দ্য নাউন ফ্রেজ। গুড বয়ের আগে বসছে, নাও দ্য লাইন ইজ কারেক্ট, আ গুড বয়। গুড এ বয় আমরা কখনোই কিন্তু বলি না, ঠিক আছে। নাও আমরা কিছু সেন্টেন্স দেখে নেব সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড উইথ দ্য ডিটারমিন। লেট আস ফাইন্ড দ্য ডিটারমিনার্স ফ্রম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। আ গার্ল ইজ স্ট্যান্ডিং হিয়ার, এই লাইনে আমরা ডিটারমিনারটাকে সহজেই বের করে নিতে পারি। আ গার্ল, দ্য ওয়ার্ডস, দ্য ডিটারমিনার্স আর অ্যাকচুয়ালি গিভেন ইন দ্য bold letters. Okay, you can easily understand what are the determiners here. আমরা একটু দেখে নেব ভালো করে ডিটেইলে। A girl is standing here, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য নাউন হিয়ার ইন দিস লাইন? আমরা জানি যে নাউনের ঠিক আগে কি বসছে, ডিটারমিনার বসছে। তো গার্ল যদি নেম হয়, নেমিং ওয়ার্ড হয়, নাউন হয়, এর আগে আছে এ। সো এ ইজ দ্য ডিটারমিনার হিয়ার। Now see the second line, an apple a day keeps the doctor away. Here in this line we see the two nouns, apple and doctor. So before the noun apple, what we can see, an apple, and before the doctor, what we can see, the. So the is the determiner. Now it is necessary to mention that a and these are called article, and article are actually the type of ডিটারমিনার। ডিটারমিনারের অনেক ক্লাসিফিকেশন রয়েছে, অনেক টাইপস রয়েছে। সো এই যে এ এন্ড দি পার্টিকুলার থ্রি ওয়ার্ডসকে আমরা কি বলি একসাথে, আর্টিকেল বলি। ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডিটারমিনার। এটা আমরা পরে ডিসকাস করব। when we'll discuss later we will see what are the classification of the determiners. Now see the third line, the show was excellent. So what is the noun here? Show, it is the naming word because it is actually about the it is the name of a particular event, show, ঠিক আছে। so it is the noun show, show এর আগে কি আছে, the again is the article, and article is the determiner. These fruits are rotten, these fruits, so particular fruits is the noun, it is the things name, eatable things. okay, fruits actually কি, eatable things, এটা একটা নাম যেগুলি আমরা খাই, এমন একটা জিনিসের নাম যেটা আমরা খাই, খাওয়ার জিনিস। তো fruits, fruits এর আগে কি আছে, these আছে। so these are here the determiner, it is a word that is determiner. How many fruits or which fruits, these fruits, I am mentioning these fruits, so this is here the determiner. Those are my shoes. Now you may get confused, some of you may tell me that those is a determiner, but no, those is not a determiner. In some sentences we see that those word is using as a determiner, কিন্তু এই লাইনে কিন্তু determiner নয় এটা। কেন? because we know the rule that after the determiner the noun comes, কিন্তু এই লাইনে those wordটার পরে তো আমরা noun কে পাচ্ছি না, আমরা পাচ্ছি একটা auxiliary verb are. so what is the noun here in this sentence? shows, isn't it? shows টা হচ্ছে noun, it is a naming word. তো shows এর আগে কি আছে, my আছে। so my is the determiner here. my is the possessive determiner. আমরা যখন পরে পড়ব my actually possession বোঝায়, মানে এটা কার, কে, জুতোগুলির মালিক কে, কার এই মালিকানা আছে। possession means মালিকানা। so my shoes, এগুলি আমার জুতো। so my is here the determiner and it is particularly we can say it is the possessive determiner. আমরা পরে যখন ক্লাসিফিকেশন পড়ব আমরা এটাতে আসব। this is a dog, dog, এখানেও দিসটা অনেক সময় কি হয়, in some sentences we see that this is using as a determiner, but here it is a pronoun, এটা কিন্তু না ডিটারমিনার নয়। তাহলে আমরা নাউনের আগে এখানে কি পাচ্ছি, নাউন হচ্ছে ডগ, ডগের আগে আছে এ। সো এ ইজ হিয়ার দ্য ডিটারমিনার অ্যান্ড ইট ইজ দ্য আর্টিকেল। নাও আগে যে বললাম আমরা যে উই often get confused between the two words, that is determiners and pronouns. so আমরা এখানে দেখে নিতে পারি what are the difference between the two terms. determiners, when we talk about the determiners are used before a noun, এটা one and only rule. pronouns are used at the place of noun. তাহলে ডিটারমিনার যখন আমি বলছি তখন নাউনের আগে অলওয়েজ বসছে, whereas pronouns এর কথা যখন বলছি they are placed in place of noun, নাউনের জায়গায় বসছে। ডিটারমিনারে কিন্তু অলওয়েজ in a line when we see a determiner, after that we will see the noun also.
কিন্তু প্রোনাউনের সময় আমরা কিন্তু এটা দেখব না। প্রোনাউন যখন আমরা ইউজ করব তখন সেখানে কিন্তু ডিটারমিনার থাকবে না, ডাইরেক্ট প্রোনাউন আসবে, ঠিক আছে। সো সি দ্য এক্সাম্পলস, দোজ গ্লাসেস আর মাইন, দোজ আর মাইন। নাও ক্যান ইউ সি দ্য ডিফারেন্স? Those glasses. So in the first line we see the presence of noun, glasses. Glasses is a noun, and in the second line we can't see the noun, so this is a pronoun. Okay, similarly my dress is of red color. এখানে ড্রেসটা কি আছে? noun, noun-এর আগে কি আছে? my আছে, my is a possessive determiner. পরেরটাতে কিন্তু নেই noun, আফটার দ্য ডিটারমিনার আমি বলবো না। এখানে সাবজেক্টের পরে কি আছে সেখানে কিন্তু আমরা অ্যাবসেন্স অফ নাউন দেখছি, তাহলে এটাকে কি বলবো? এটা হচ্ছে প্রোনাউন, ঠিক আছে। নাও দেয়ার আর মেনি টাইপস অফ ডিটারমিনার্স, স্পেশালি 6 টাইপ অফ ডিটারমিনার্স। সো হোয়াট আর দিস? আর্টিকলস, possessives, demonstratives, distributives, quantifiers and interrogative. So আমি যদি একটু শর্টলি দেখে নিই, what are the articles? আমরা জানি যে a and the, in the beginning of my class also I mentioned that a and the, these are the articles. So possessives, my, our, your, his, her, its, their, these are the possessive. If I say this is my pen, pen তো একটা নাউন, নাউনের আগে আমি my ইউজ করছি। সো কার পেন? দিস ইজ মাই, আমার। সো এখানে আমার পজিশন আছে। দিস ইজ ইয়োর হাউস, কার হাউস? হুজ হাউস ইট ইজ, হুজ দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে যে আনসারটা পাওয়া যায়, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পজেসিভ ডিটারমিনার। দেন ডেমনস্ট্রেটিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ ডিটারমিনার্স আর অ্যাকচুয়ালি দিজ আর স্পেশালি ইউজ টু ডিসক্রাইব দ্য ডিস্টেন্স। ওকে, যেমন আমি বললাম যে দিস, দ্যাট, দোজ। যেটা আমার কাছে আছে সেটাকে আমি দিস দিয়ে বলছি, যেটা আমার দূরে আছে সেটাকে আমি কি দ্যাট দিয়ে বলছি। এখন যদি এটা সিঙ্গুলার হলে, নাও ইফ ইট ইজ আ প্লুরাল নাম্বার and if it is near to us then we will say that these are the apple. If it is far away from us then we will say those are the apples. Okay, so distance বোঝাতে আমরা demonstrative determinants use করি। Next, distributive. If I say that distribute the chocolates among the each child, তাহলে আমরা এখানে ডিস্ট্রিবিউশন বোঝাতে কিছু কিছু ডিটারমিনার্স ইউজ করছি। কি কি? each, every, either, neither, another, etc. So these are the distributive determinants. Now the quantifiers, much, both, some, several, etc. So quantifiers are the determinants that will describe the quantity of the noun. Okay, and interrogative means when we use the determinants to ask any question, that becomes the interrogative determinants. Okay, so types of determinants আমরা দেখলাম articles, possessives, demonstrative, distributives, quantifiers and interrogatives. Now আমরা যদি একটু articlesটা বলি, again the articles are divided into two categories, indefinite and definite. So indefinite articles are a and an definite article is the. So where to use indefinite articles and where to use the definite articles? We often get confused. তো indefinite articles means when we mention something in general, ঠিক আছে, অনেকগুলি আছে তার মধ্যে একটা আমি মেনশন করতে চাইছি, that time we use the indefinite article like a and n. Now again the question may arises that where to use a, where to use n. So a is used generally when it is a consonant sound and n is used generally when it is a vowel sound. Okay, so আবার তোমাদের কনফিউশন হতে পারে যে ধরে নাও he is an MP. ওকে, সো হি ইজ অ্যান এমপি যদি আমি বলি, এম ইজ এ কনসোনেন্ট, তো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো ম্যাম এম ইজ এ কনসোনেন্ট, তাহলে এখানে কি করে হলো? সো ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট আই এম টেলিং ইউ that this is a consonant sound, not the letter. Okay, so you will focus on the sound, that whether the letter is pronounced with a consonant sound or the vowel sound. If it is a vowel sound then we will use an, if it is a consonant sound then we will use a. এমপি বলে কিন্তু এ আগে আসছে, এ ভাওয়েলের সাউন্ড আগে আসছে, তাই আমরা এটাকে কি করছি? এন ইউজ করছি, কারণ ভাওয়েল সাউন্ড আসছে, ঠিক আছে। সো ইনডেফিনিট আর্টিকেল আমরা বুঝলাম। নাও ডেফিনিট আর্টিকেল, when we want to mention something which is specified, তখন আমরা দা ইউজ করি, like Ganga. Okay, so rivers are many, but if we mention that the specially I am mentioning about the particular Ganga river, then it is the Ganga. Why it is the Ganga? কারণ গঙ্গা নামে কিন্তু একটা রিভারই আমরা বলছি, we are specifying the Ganga. Okay, so in these cases we use the definite articles, that is the. So আমরা এই দেখলাম আজকে আমরা determinants, we have understood the determinants properly. In our next class we will do the details of the classification. Okay, so till then, bye bye, thank you so much, have a good day.